Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya, tunggu dulu ya. Saya upload aja lah dulu. Kelas. Aduh. Mungkin masih pada sibuk yang lainnya. Hari ini tanggal merah ya di Indo ya? Iya nggak sih? Kalau nggak salah sih tanggal merah deh hari ini di Indo. Saya cek dulu ya. Hari ini apa sih? Hari ini libur di Indo. Ada nggak ya? I'm in love with the cuckoo. Saya cek online dulu ya. Libur nggak hari ini? Soalnya kemarin ada yang bilang hari ini besok kemarin hari Harpitnas katanya. Kalau Harpitnas berarti kan hari ini libur. Aduh, kok internetnya lambat sekali ya. Cuti bersama. Malam ini tanggal 2 ya Juni. Iya, Waisak hari ini di Indo. Hari Raya Waisak. Kalau kerja di Indo libur hari ini. Oke. Halo Tia. Tunggu temannya yang lain ya. I'm in love with the coco.
Hi, good evening. Where is it now? We are going too far. Story about the raid. Yeah. Fortune teller. It's okay. Yang lainnya juga pada telat.
Nggak kedengaran kok suara saya. Ubiquitous component. Yuk kita mulai aja yuk. So good evening everybody. I'm happy to be here again. To see you again today. Okay. I remember last time we learned about kind of literature, like the genre of literature. Any of you still remember? Let me give the clue. So the story which the character are animal is called apa? Ayo, siapa masih ingat? So, minggu lalu, last week, we learned about the genre of literature, the kind of literature. There are several kinds of literature. So, any one of you still remember what is the name of the genre of literature which the main character or the characters in the story are animal? Do you remember what is that? I give you the clue. The first letter is F. Anyone remember? Anyone still remember? Yeah, fable. Betul ya? And what about the story which is telling you about oh my god, if I mention this clue, you're gonna know about the journey of somebody, like the journey to the center of earth, or the journey to the east, or the journey around the world, or whatever, or the journey to India, passage to India maybe. Yeah, anyone remember? Hero is about the journey. Okay, Sari. Anyone remember the story about the journey of someone? For example, the story of Tom Sawyer, if you read Mark Twain, Tom Sawyer, or Huckleberry Finn, or if you remember, in the past, I think you watch it, like Monkey King, Kerasakti, The Journey to the East. Yeah. What is the name? The first is A. The initial letter is A. Anyone knows? Come on.
Adventure, good. My student is only Tia or what? I think I have 6 students here. What about the other? Tia answers twice already. Okay. Next question is for the other. What is the genre of literature which... Oh my god. I even forgot. What is the genre of literature like Star Wars, like Time Machine, or like what else? Yeah, Star Wars, Time Machine, or Frankenstein, or yeah. Anyone knows? The first letter is S. The initial is S, and then F. Lala, lala. S, F, Anyone remember? Tia again? Science fiction? Yeah, that's good. What about the other? Come on. What about the other? Don't remember or what? Okay, the next question is, what is the genre of the literature for the story like terjadinya gunung tangkuban perahu, or cerita Candi Sewu? Okay. And what else? Ya, apa contohnya? Okay. What is the name of literature genre for the story like terjadinya gunung tangkuban perahu? Folktale? Really? It's kind of folktale too, but specifically this is a what? Yeah, legend. Okay, legend. Oh my god, my student is only Tia. What about the others? Okay, Ciput, legend. Okay. What about the story like Cinderella, like Snow White, like what else? Cinderella, Snow White, and then Rapunzel, and Little Mermaid, and what else? Beauty and the Beast, Aladdin. What? Frozen. Okay. What? What's the name? I'm asking the name of the genre. Fantasy. Yeah. Good, Tia. You got the bonus from me. Can you give me the example of folktale? Anybody knows the example of folktale?
Hi, Rofiananda. Anybody knows the example of folktale? Ya, nggak apa-apa telat. Anybody knows the example of folktale? Dinosaurus? Is dinosaurus a folk? Folktale. Folktale. Anybody can give me the example? Timun Mas, yes, good. What else? Kayaknya murid Setia aja nih beneran nih. What else selain Timun Mas? Di Jogja terkenal sekali loh folktale-nya. Maling Kundang, yes, good. What else? Nobody else wanna give the example? There are a lot of folktale from our country. You can give me like a bunch, a lot. Lektoba, I think, yeah, Lektoba is kind of folktale too, but it's like more suitable to a legend, right? Because in the story it was told about how was Lektoba how was like the story behind the Lektoba. It's like that. Okay. So I hope for those who are not answering my question right now, I hope it's because you just shy or what. And in case you kind of don't remember what we are learning last time, I hope this review can help you to remember again what we have already learned last time. Okay? Okay, so today we're going to learn grammar. Can you see in your whiteboard there on your screen? Oh yeah, by the way, okay, I was always gini deh, you know, saya tuh kepengennya setiap ngajar bahasa Inggris tuh sebenarnya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena for me, there is no way to learn language if you didn't use it, if you are not exposed to that language. So what I'm thinking is, maybe I am the only source, I am the only exposure for you in English. So that's why I try my best to speak English. I mean, like, I try to say it very slow. Like, I didn't say it very quickly, right? Very fast. No, right? Yeah, and then, yeah, it's like that. But the thing is, I don't know, what do you think? Is it okay, like, for me to just keep saying everything in English? Because I remember when I was high school, my teacher in school, they teach us English, but they speak in Bahasa. And I was so bored. I mean, like, what? I need somebody. I need somebody for me as the source for me to listen anything in English, you know. My mom cannot speak English. My father cannot. No one of my family except my grandfather. Yeah. So when my grandfather come,
I will never speak Bahasa to my grandfather because I know he is the only one I can talk to. Yeah, but I also have a very excellent English teacher. He never speak Bahasa with me, and he just say like, "I'm sorry, Susan, I don't understand what you say. Can you repeat again in the language that we can understand?" He say like, my father also cannot speak English. My mother neither. Like nobody in my home except my grandfather. Just because my grandfather was educated, raised by the church, so he can. I don't know what's wrong with my father. He went to church too, like going to school in the church. Maybe he's just dumb at the time. I don't know. Yeah. So I don't know for this for the class like this class. Are you okay if I speak English all the time? What do you think? What do you think if I keep talking in English in this class? No response? Okay. So in that way I will keep continuing. Okay, maybe it's okay, miss. We need to learn to write and listen. Oh, oh yeah. For for writing, I think I give you the assignment to write, right? Didn't go to class and not yet see the recording. I shared the recording already, I guess. Just check the playlist. I put everything in the playlist. Okay, so today we're gonna learn about grammar. What we're going to learn is simple past tense. What is simple past tense? Any of you know what is simple past tense? Anybody knows what is simple past tense? Cuckoo! Anybody knows? Just simply say yes or no. Means write in English and listen the conversation between the teacher. Write in English and listening the conversation between the teacher and the student. That makes it easier to learn. You forgot? Okay. So simple past tense is the tense talking about past time. Bahasa Indonesianya kalau tenses yang waktu lampau, ya, tenses yang digunakan untuk membicarakan hal yang terjadi di masa lampau. Ya, nih. Look at the example. Contohnya, afirmatif itu apa sih? Afirmatif itu kalimat positif ya, kalimat pernyataan. Contohnya, Rosaura ate
her meal quickly. Ada yang bisa membuat kalimat nomor 1 ini menjadi present? Kalau Rosaura ate her meal quickly, itu berarti kan Rosaura makannya dulu kan. Kalau misalnya dijadikan masa sekarang, jadinya Rosaura ate-nya berubah menjadi apa? Rosaura is eating her meal quickly. Nah, kalau is eating itu namanya present continuous tense. Present continuous tense. Continuous tense. Kalau yang tadi disebutkan itu present continuous tense ya. Present continuous tense itu apa bedanya dengan present tense? Present continuous tense itu sedang terjadi. Kalau present tense itu nggak harus sedang terjadi, nggak harus lagi progress terjadi. Misalnya itu yang terjadi masa sekarang dan biasanya tuh berupa habit gitu loh. Jadi misalnya kayak matahari terbit di sebelah timur, saya ke sekolah setiap hari, saya ikut kelas bahasa Inggris setiap hari Selasa. Nah, itu present tense. Tapi kalau saya sedang belajar bahasa Inggris, nah itu yang namanya present continuous tense. Nah, yang akan kita pelajari malam ini adalah simple past tense yang terjadi di masa lalu. Misalnya, saya belajar bahasa Inggris minggu lalu, kayak gitu. So, nah contoh-contohnya ya ini, Rosaura ate her meal quickly. Contoh yang kedua, her father looked away in disappointment. Oke. Untuk membuat kalimat afirmatif dalam bentuk simple past tense itu gampang sekali. Caranya, kata kerjanya diganti bentuk yang kedua. Bagaimana cara membuat kata kerja bentuk kedua? Lihat di tabel. Kalau dia termasuk irregular verb kayak eat berubah menjadi ate. Apalagi contoh irregular verb? Contohnya, ya, kalau bring berubah menjadi brought. At the beginning, you're gonna confuse because you have no idea, right? What the hell this word changing? I have no idea. But as the time you learn English, you kind of remember how it changed, Like, I'm sure you have already learned about this before. For example, come menjadi came, good. Kalau take menjadi took, good. Nah, bagaimana? Itu tadi ya, banyak sekali ya perubahan-perubahannya. Kalau can menjadi
could. Ya, it depends. Kalau can yang artinya dapat, jadinya could. Kalau can yang artinya kaleng, itu jadinya can't. Tapi nggak usah deh, complicated. Oke, ya kayak gitu ya. So, what about, so it's easy, right? So, actually, basically, how to make verb 1 into verb 2 is just to add D or ED, except for those irregular verb, okay? So, for example, watch becoming watch menjadi apa? Kuku. Nggak ada H-nya ya. W-A-T-C-H-E-D. Okay, good. Okay, that's it. Itu kalau bikin kalimat afirmatif atau kalimat positif. Tapi kalau misalnya bikin kalimat negatif, lihat ya perubahannya. Kayak Rosaura ate her meal quickly. Kalau dibuat kalimat negatifnya menjadi Rosaura didn't. Did dikasih not, ate-nya berubah ke bentuk satu. Didn't eat her meal quickly. Yeah. So see, the second example is her father look away in a disappointment. Berubah menjadi her father didn't look away in a disappointment. Oke, gitu ya, gampang kan? Kasih didn't, terus yang bentuk kedua dijadiin bentuk ke satu. Kalau membuat kalimat tanya, yes, no question, pindahkan did ke depan, terus selanjutnya sama dengan yang negatif ini, tapi dibuang not-nya. Ya, jadi did Rosaura eat her meal quickly? Did her father look away disappointment? Yes, like that. Mudah kan? So, what I'm going to ask you to do right now is we read this story. We read first, and then you find the past example. I mean, like simple past tense example. Here. It's a lot here. The story about red. Okay? We read together first, and then each of you find 5 example of past sentence. It's up to you which one do you want to choose, and make these 5 sentence into positive, negative, and interrogative. Okay? So it's easy. So at the beginning, we read first together, and later you do it. Okay? So who want to help me to read the story? Maybe I need 2 people to read. 2 or 3, it depends. How can you understand the story? Who want to help me to read?
Nobody want to help me to read? Me, Rasa Hani. Okay. Where I find you? Kok nggak bisa ya? Oke. Kamis. Halo. Okay, you can start reading. Halo teman-teman. Ya. Rosaura, Oke, Rosaura. ini. Okay, from the title, a story about Red. Red. Rosaura, Rosaura. You might have seen a little swan of red in the tall grass. Where are you? If you had looked closer, you might have seen a small girl wearing a red ribbon. Rosaura was hiding, and father, it was her favorite. She crowded Crouch. listening to the sound of her mother's voice. Although Sarah could see where the swaying green stalks of the thorns lay rested above her head where the sky stretched clear and blue. Suddenly, a bright yellow butterfly darted by. Rosaura jumped up. Wait. Called up her mother. Through the gate. Thank God. Came. Not yet.
Sebentar. Starlet. No red ribbon. Through the night. Dawn. Rosora's mother. Came up. Ripen. The age. Okay. Thank you. So, what kind of story is this? Do you know what kind of story is this? This is the red poppy. Yeah, is the story, is this legend, is this folktale, or is this fable, or this is what? What is this? Yeah, it's kind of folktale. It's also kind of legend, right? I think it's a legend, like the story of red poppy. Yeah. Yeah. Okay, anyway, thank you so much. Thank you so much, Rasa Honey. Yeah, okay, so that's the story. Do you understand, or you need to read it again? But actually my point is, you see this story, and then, do you have the book with you? Or I can always just show this part to you. And what I want you to do is, actually, you take the sentence from this story. You find, okay, you find five, wait here,
5 past tense sentence. You find 5 past tense sentences. Kalian temukan 5 kalimat dalam bentuk past tense. Tugas kalian adalah buat 5 kalimat ini menjadi kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Saya kasih contoh. Misalnya, contoh kalimatnya adalah it was, lihat nih ya, it was her favorite game. Ini kan kalimat afirmatif ya, kalimat positif. So, for example, this is your sentence number 1. Number 1. It was her favorite game. Terus kami buat kalimat negatifnya. It was not her favorite game. Dan buat kalimat tanyanya. Question. Was it her favorite game? Nah, begitu ya. Temukan 5. Syarat dari 5 ini adalah di antara 5 kalimat ini harus ada yang pakai 1. Was atau were. Yang kedua, harus ada yang pakai kata kerja regular. Regular verb. Contohnya yang pakai ed atau ed gitu ya. Dan yang ketiga, harus kalian temui di antaranya adalah yang pakai irregular verb. Oke. So, temukan 5 kalimat. Dan dibuat bentuk itunya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Because I want you to do it right now, very quickly. No, it's not difficult. Kalian bukan buat kalimat ya, kalian temukan, saya ulangi perintahnya. Kerjakan sekarang, jadi cepat kali. Oke, kita kerjain sama-sama aja gimana. Tapi setiap orang harus ngerjain ya. Kalian kan 14 orang kan? Ini, kalian 14 orang kan? Satu orang harus bisa mencari paling nggak 1 ya. Paling nggak 1 kali gitu ya. Misalnya contohnya Rofi Ananda. Misalnya ini kalimat Rofi Ananda gitu ya. Tadi tuh, it was her favorite color. Jadi, misalnya ya 1 kalimat. 1 orang 1 kalimat aja deh, nggak usah itu biar nggak lama. Biar, tapi semua orang harus itu ya, harus buat ya. Ini contohnya, misalnya saya buat kalimatnya, kalimat positifnya, dibuat kayak gini ya. Lihat cara saya buatnya. Nanti kalian ketik di sini. It was. Jadi kalau yang mau bikin bilang saya, abis itu ngetik biar nggak kesambet sama kawannya gitu ya, satu-satu ya. Misalnya saya bilangkan ya. Saya bilang gini, me, kayak gitu. Nah, nanti kalau saya bilang yes, saya sebutkan namanya, yes, Rofi, misalnya kayak gitu. Nah, kalian buat yang pertama, misalnya gini, ini contoh dari saya. Nanti kalimatnya nggak boleh dipakai lagi. It was her favorite game. Nih, terus tuh negatifnya adalah it was not her favorite game. Favorite game. Nah, interrogatifnya, was it her favorite game? Nah, kalau satu orang udah bikin 3 kalimat ini, kalimatnya harus diambil dari cerita ini ya. Diambil dari cerita yang ada di samping ini, kalimat utamanya. Nanti dikembangkan menjadi 3 ini.
Satu orang harus satu ketik di samping ini, oke? Siap? Oke, Ma. Ready? Siapa yang mau duluan? Oke. Jadi kalimat yang kalian ambil dari contoh ini boleh kalimat negatifnya, boleh kalimat interrogatifnya, boleh kalimat positif. Tapi intinya kalian harus bikin 3 kalimat itu nantinya, oke? Siapa mau duluan? Anybody wanna try? Yang duluan nyoba itu lebih enak loh. Mi, oke, Nining. Kalimat apa yang mau dibuat? Sebenarnya yang duluan jawab lebih enak, pilihannya lebih banyak. Nanti kalau udah belakang-belakangan susah loh. Yang lain boleh sambil memikirkan ya. Was that the sound of Was that the sound of her mother calling or the wind whispering? Oke, ini kalimat tanyanya ya. Oke, jadi sekarang bikin kalimat positifnya. Jadi yang lain boleh siap-siap ya dengan kalimatnya, boleh ditulis tangan dulu, nanti ketika mau jawab atau misalnya udah tahu kawan sebelumnya pilih kalimat mana, kalian boleh buruan ngetik, nanti tinggal bilang mi terus langsung kirim kalimatnya, jadi kan cepat. Nining. Would the son of her mother calling or... Loh, kok jadi would? Kalau was... Kan kalimatnya kan was that the sound of her mother calling, berarti was-nya dipindahkan ke setelah that. Jadi
That was the sound of her mother calling. Bingung ya? Dalam kalimat ini, ya dibalik aja, bener, dibalik aja. Tadi kan kalau bikin kalimat tanya kan, kata bantunya dipindahin ke depan. Kalau bikin kalimat pernyataan, kata bantunya dipindahin ke belakang subjek. Udah, mudah kan? Nggak pakai would, kok pakai would? Kan nggak ada kata would di sini. Jadinya that was the sound bra 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 bra. Sampai selesainya sama. That was the sound, kan kalimatnya kan was that the sound of bra 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 bra, menjadi that was the sound of bra 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 bra. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya menjadi oh, kok jadi is? Tetap was dong. Jadi kalimatnya menjadi, masih bingung po? Yang lain gimana? Bingung nggak sih? Mungkin kalimat itu yang membingungkan deh. Coba pilih kalimat lain dulu. Sebenarnya mudah aja. Was itu kan kalimat kata kerja bantu. Oke. Nining, lihat temannya dulu ya. Itu ada yang mau nyoba nih. Nanti kalau udah lihat contoh lain pasti ngerti kok. Siapa tadi yang mau nyoba? Ella. Coba Ella. Oke, Lia juga boleh nyoba. Diketik aja, nanti kita cek. Rosa was hiding from her mother and father. Rosa was hiding. It was, si Ella kalimatnya it was another red flower. Oke, sekarang Ella bikin kalimat it was another red flower menjadi kalimat negatif. Terus Rasa Hani buat kalimat Rosa was hiding from her mother and father. Buat kalimatnya menjadi negatif. Oke, Rofi Ananda coba. Boleh. Citra boleh nyoba. Ella, ya kalimatnya menjadi it was not another red flower. Ya, betul ya. Tinggal dikasih not, jadi negatif. Nah, sekarang Ella, bikin kalimat itu menjadi kalimat tanya, interrogatif, kalimat question. Rasa Hani, Rosa was not hiding. Oke, betul ya. Rosaura was not hiding from her mother. Nah, Rasa Hani, bikin kalimat ini menjadi kalimat tanya. Rofi. Mana tadi punyanya si Rofi? Aduh, baterai saya mau habis.
Mana lagi tadi itu? Coba. It was not another red flower, betul ya? It was nowhere to be seen. Oh, ini it was nowhere to be seen nih siapa? Raffi Ananda. Bukan is was ya, it was. It was nowhere to be seen. Menjadi dibikin kalimat. Oh, kalimat ini ambigu. Nowhere itu udah negatif ya. Untuk kalimat Raffi Ananda. It was nowhere to be seen. Itu udah kalimatnya udah negatif. Kalau bikin, soalnya kalimat nowhere itu artinya sama dengan it was not anywhere to be seen. Kalau kalimat positifnya harusnya menjadi it was everywhere to be seen. Itu agak ambigu. Oke, saya tidak akan memaksakan untuk yang itu. Tapi nggak apa-apa, itu benar ya contohnya Raffi Ananda. It was her favorite. It was her favorite, a red ribbon. Oke. Citra Nur Anggraini bikin kalimat it was her favorite. It was her favorite, red ribbon. Bikin kalimat itu jadi kalimat negatif. Oh, Ella kalimat tanyanya menjadi was it another red flower? Yes, betul. Betul ya, berarti Ella udah selesai. Rasahani, is Sorara was high. Kalau bikin kalimat ini nggak pakai is itu kan present. Was sama is itu sama fungsinya. Was sama is itu sama, tapi beda fungsi. Was itu untuk masa lampau, kalau is itu untuk masa sekarang. Jadi nggak mungkin dalam satu kalimat ada is sama was datang sama-sama. Jadi untuk kalimatnya Rasahani, kalimat ini menjadi kalimat tanya, tinggal pindahin was-nya ke depan. Was Soraura hiding from her mother and father? Kayak gitu ya, nggak ada is-nya. Was-nya pindahin ke depan aja. Gitu ya, Rasahani. Miss, saya mau nyoba, kata Wiwin. Was brown. Her skin was brown. Her skin was brown as a nut from the sun. Oke. Bikin kalimat jadi negatif. Siapa tadi itu? Wiwin, bikin kalimat itu menjadi negatif. Oke. Ciput. But Sorara was already through the gate and heading for the field. Kalimat negatifnya menjadi Rasahani kok jadi it was Sorara? Kalimatnya menjadi was Sorara hiding from her mother and father. Oke, sorry Miss katanya. Iya. Raffi Ananda kalimat tanyanya menjadi was it here to be seen? Good. Oke, Miss, thanks. Siapa bilang oke, Miss, thanks nih? Oke, Rasahani. Citra, it was not her favorite. A red ribbon. Oke. Kalimat tanyanya menjadi apa? It was not her favorite. A red ribbon. Kalimat tanyanya menjadi gimana, Citra? It was dark and cold. It was dark and cool in the cottage. Oke, Lia, bikin kalimat ini menjadi kalimat negatif. Udah semua, Boh? Kayaknya belum semua deh. Izda Ulfa kayaknya belum. Ciput udah, Raffi Ananda udah, Rasahani udah. Citra Nur. Oh, Rahma. Oke, Rahma Ika. Ayo, coba. Wiwin udah. Sri Andayani tadi udah ya. Ella udah, Tia udah, Lia udah. Nining udah belum ya, Nining? Oh, ini punyanya siapa nih? Tia belum ya? Bikin Tia. It was not dark and
cool in the cottage. Ya, betul ya, Lia. Bikin kalimat itu menjadi kalimat tanya. Coba. Citra, was it her favorite red robin? Oke, betul ya. Oke, Citra selesai. Tia belum, ayo Tia buat. Tadi salah miss. Boleh coba lagi? Boleh. Boleh dong. Ya, yang belum ayo coba lagi. Kalimatnya nggak harus yang pakai was ya. Kalimat bentuk past tense kan ciri-ciri nomor 1. Kalau kata kerjanya bentuk kedua. Ada ed atau bentuk irregular. Oke. Itu boleh juga. Mana Wiwin? Oke. Her skin was brown as a nut from the sun. It was not her skin. Was it her skin? Kalimatmu benar si Wiwin. Tapi kalau untuk ngubah kalimat ini nggak harus ditambah it ya. Jadi untuk Wiwin contohnya ya, biar nggak menambah kata it, kamu bisa bikin yang pertama. Her skin was brown as a nut from the sun. Tinggal diubah menjadi negatifnya. Her skin was not, brown as nut from the sun. Kalimat tanyanya jadi was-nya pindah ke depan. Was her skin brown as a nut from the sun? Udah kan? Nggak perlu tambah it. Oke, Wiwin ngerti ya? Lia, was it dark and cool in the cottage? Ya, betul ya Lia. Berarti Lia udah selesai. Nowhere dan not here. Apa bedanya, Miss? Oke. Nowhere. Nowhere itu artinya nggak ada di mana-mana. Berasal dari kata no dan where. Nowhere. Kalau misalnya ini dah negatif. Misalnya contohnya gini. There is nowhere we can meet. There is nowhere we can meet. Tunggu dulu, saya bahas there is nowhere dulu ya. There is nowhere we can meet. Itu artinya apa? There is, ada, nowhere, tidak ada tempat. We can meet, kita bisa bertemu. Artinya apa? Kalau ada, tidak ada tempat, kita bisa bertemu. Artinya, tidak ada tempat, kita bisa bertemu. Kalimat ini sama artinya dengan there is not anywhere we can meet. Ini sama artinya, itu negatif. Not anywhere itu sama dengan nowhere. Oke, bagaimana bikin kalimat ini menjadi positif? Maksudnya di setiap tempat kita bisa ketemu, berubah menjadi di kan tidak ada tempat. Ini kan tidak ada tempat kita bisa bertemu. Kalau mau buat kalimatnya menjadi di suatu tempat kita bisa bertemu. Positif kan? Jadinya there is somewhere we can meet. Oke, sebenarnya ini nggak termasuk yang kita pelajari sekarang. Nanti belajar tentang some, any, dan no. Itu ada materinya. Kayak sometime, anytime, no time. Someday, any day, no day. Itu ada itunya lagi nanti. Kalau some untuk yang positif, any untuk negatif yang pakai not, no untuk kalimat yang positif tapi bermakna negatif. Kayak gitu ya. Kayak there is nowhere we can meet. Itu kalimatnya negatif karena tidak ada not setelah not, bukan no ya. Tidak ada not setelah there is. Kayak gitu. Oke, Ma. Jadi untuk sekarang
some, any, sama no nggak usah terlalu dipikirin dulu. Kita belajar yang simple past tense, oke? Oke. Selanjutnya, Nining, punyaku benar nggak, Miss? Mana tadi tuh? Punya Nining. Mana punya Nining? Saura, where are you going? Oh, are itu kalimat present, oke? Ciri-ciri kalimat past tense adalah ketika dia pakai was atau were. Kalau ada was atau were, ciri-cirinya. Ini ciri-ciri kalimat past tense ya. Satu, di dalam kalimatnya ada was atau were. Yang kedua, di dalam kalimatnya ada kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua. Verb kedua. Bentuk kedua ini bisa jadi irregular verb atau regular verb. Apa itu irregular verb, regular verb? Irregular verb adalah bentuk kedua, bentuk kata kerja yang berubah. Misalnya bring jadi brought, think jadi thought, come jadi came. Itu berubah. Kalau regular, misalnya love jadi loved. Apalagi dance jadi dance, ada ed, kayak gitu. Oke, itu ya contohnya ya, itu ya ciri-cirinya ya. Call jadi called, betul. Ayo yang lain lagi, ada yang mau ngasih contoh lagi dari sini? Oke, saya geser lagi teks ini ya. Mungkin dah habis ide dengan bagian ini. Alhamdulillah. Nah, bagian ini, ayo temukan. I-nya ketinggalan. Oke, ya tahu saya. L-nya ketinggalan satu. Call jadi cold. Oke, nih di layar kalian yang baru ini. Yang belum boleh nyoba temukan kalimatnya. Siapa yang belum? Saya mau tahu dulu siapa yang belum. Sri Andayani belum ya? Ya, bikin. Ayo coba. Salah terus. Oke, coba lagi. Tia. Saurora won't be coming home anymore. Mana kalimatmu? Saurora won't be coming home anymore. Oh, no. Won't itu dari kata will not ya. W-O-N apostrophe T. Ini berasal dari kata will not yang disingkat. Kayak gitu. Oke. Dalam teks ini, kalau kalimat di dalam tanda quote, itu pasti kalimat present. Itu bukan kalimat past tense. Oke? Jadi jangan ngambil kalimat yang dalam tanda quote. Kayak, I see her. Itu kan kalimat langsung. Itu nggak mungkin kalimat past tense. Tapi, kan I see her. He cried. Nah, he cried di belakangnya itu adalah kalimat past tense. Ada ed-nya kan? Ayo coba lagi. But it was another red flower. Oke, but-nya dihapus aja ya. Biar enak. It was another red flower. Ayo Nining, bikin kalimatnya menjadi, but-nya dihapus ya Nining ya nanti. It was another red flower. Bikin kalimat itu jadi kalimat negatif dan interrogatif. It was too dark to see the red ribbon now. Oke.
Bikin kalimatnya jadi kalimat negatif, Sri Andayani. So, Saurora's parent cold and cold. Oke, bikin kalimatnya jadi negatif, Tia. Mbak Nining kok sama kalimatnya sama saya? Oh, katanya sama tuh kalimatnya tuh. Masih ada kalimat yang lain ya, Nining? Coba kalimat yang lain dulu. It's okay. Kan masih bisa ada kesempatan. Saya tadi benar nggak, Miss? But it was another red flower. Kan udah itu kalimatnya tadi. What it was another red flower. Miss, sorry di layar whiteboardku loading terus. Nggak bisa lihat ceritanya. Oke. Oh, kalau gitu buat Rahma. Kalau gitu buat Rahma saya kasih kalimatnya. Kamu buat menjadi kalimat negatif dan interrogatif ya. Kalimatnya Rosaura mother, Rosaura's parent, Rosaura's parent stood at the door. Ayo, tadi siapa yang tadi yang nggak bisa masuk itu? Rahma. Ini buat Rahma ya. Rahma, buat kalimat ini menjadi positif sama negatif. Nining, coba. The supper was ready. Oke. Oke, Rahma. The supper was ready. Oke, bikin kalimat batnya dihapus aja ya. The supper was ready. Bikin kalimat ini menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Nining. Kok dari tadi? It was filled with white, red flowers, swaying, and fluttering in the tall grass. Ya, Sri Andayani, bikin kalimat ini menjadi negatif. Kok kalian pakai yang was semua toh? Kan ada yang nggak pakai was juga. But the supper was not ready. Oke. Negatifnya menjadi apa nih? Kalimat tanyanya menjadi apa nih?
The supper was not ready. Ayo bikin kalimatnya menjadi kalimat interrogatif nih. Tadi Rahma, kalimatnya mana Rahma? Tadi yang belum bikin kalimat tanyanya Nining, Sri Andayani, sama Rahma ya. Nining, it was the supper ready? No, nggak pakai it. Kalau bikin kalimat tanya, hapus it-nya, jadi was the supper ready? Gitu ya, nggak ada it-nya ya, Ning ya. Was the supper ready? Ya, itu udah jadi kalimat. Oke. Tinggal si Andayani sama Rahma nih, mana? Ayo. Was the supper ready? Yes, betul. Parents were not. Rahma. Belum tepat. Kalau stood, ada yang bisa bantu Rahma nggak? Ada yang bisa bantu Rahma nggak? Yang lainnya. Kalimatnya Rahma tadi adalah parents stood at the door. Mana tadi itu? Ya. Ctrl C. Oke, ini terbuka untuk umum ya. Siapa yang bisa bikin kalimat ini menjadi kalimat negatif? Negatif aja. Belum tepat. Kalau stood artinya apa? Saudara's parent not standing at the door. No. Stood, siapa tadi itu? Rasahani. Betul itu kalimatnya pakai stand, tapi bukan standing ya. Stand itu stood. Kayak gitu. Jadi bagaimana? Mau perbaiki lagi nggak? Nggak ada studit ya, nggak ada. Stand jadi stood. Rasahani mau nyoba lagi nggak? Tia Sutia, this our parents stand. Tia Sutia kalimat tanyanya bener ya. Did Rosaura parents stand at the door? Itu betul kalimat tanyanya. Saudara's not parent, no. Saudara's parent itu artinya orang tua Rosaura ya. Bukan Rosaura is not, bukan itu ya, bukan. Rosaura's parent itu artinya orang tua Rosaura, kayak gitu. Oke.
Rasahani, Rosaurus parent not stood at the door. Belum tepat. Rosaurus father was not stand. Ayo, kata bantu kalau kata kerja, kalau verb, stand itu kan kata kerja. Stand, sleep, itu kan kata kerja ya. Yang regular, irregular verb itu kata kerja. Kalau kata kerja, kata bantunya adalah did. Jadi, kalau bikin kalimat negatifnya jadi did not stand, did not sleep, did not teach, did not speak, did not play, did not cook, didn't stand. Oke. Betul ya? Sekarang saya mau kasih lagi nih kalimatnya. Lia, oke, Lia. Rosaurus parent didn't stand at the door. Oke, good. Nah, sekarang ini, oke, udah. Kalau saya lihat, kalau pakai was atau were, kalian paham. Tapi kalau pakai kata kerja, kalian kurang paham. Sekarang ini untuk rebutan. Bikin kalimat ini menjadi kalimat negatif, oke? Susan thought, Susan thought, bukan thought ya, Susan thought English. Bikin kalimat ini menjadi kalimat negatif. Yuk ayo, buruan. Bikin kalimat ini menjadi negatif, ayo. Susan didn't sing English. Ayo. Saya bilang thought ya, bukan thought. Thought. Wiwin belum tepat ya. Bentuknya udah tepat. Tapi kalimatnya, katanya thought itu bukan sing ya, bukan sing thought ya. Ada yang mau coba? Diri cek aja. Nining, Susan didn't taught English. Nah, taught-nya harus dirubah menjadi bentuk pertama. Taught itu kan bentuk kedua. Harus dirubah menjadi bentuk pertama. Tia, Susan not taught English. Kata kerja bantunya mana? Didn't tadi udah betul ya. Did not. Ingat. Yang harus dirubah taught-nya. Harus dirubah menjadi bentuk pertama. Apa bentuk pertama dari taught? Ayo di Google. Taught verb 1. Susan didn't to taught. No. Tidak ada ceritanya. To pakai taught. Taught dikasih to itu nggak ada ya. Ayo. Saya kepengen sampai ada yang bisa. Taught emang bentuknya study jadi taught gitu? Kalau study itu berubah menjadi studied. Kalau
thought. Apa ayo? Oh lala. Susan didn't be taught English. No, tidak ada be. Yang harus kalian ubahnya thought itu harus dirubah menjadi apa? Boleh di Google thought bentuk pertamanya apa? Susan didn't thinking in English. Rahma betul, teach. Ayo bikin kalimatnya. Tuh udah ketemu, teach. Thought itu bentuk kedua dari teach. Teach. Thought. Susan didn't teach English. Kata kerjanya, subjeknya Susan ya, bukan I. Ya, Susan didn't teach English. Oke, paham ya? Lagi, harus ada contoh lain lagi. Lia broke her leg. Oke, Lia broke her leg. Bikin kalimat ini menjadi kalimat negatif. Kalimat negatif dulu, nanti aja interrogatifnya. Kalau bisa negatif, pasti bisa interrogatif. Ada yang bisa? Lia broke her leg. Ayo bikin kalimat ini menjadi kalimat Lia didn't break her leg. Betul, Rasa Hani. Yang lainnya paham nggak? Yang lainnya paham? Lagi yuk. Oke, Lia udah paham. Yang lainnya coba lagi ya. Is the brought a book. Bukan persamaan itu bentuk irregular verb. Harus banyak latihan. Isda brought a book. Ayo buat kalimat negatifnya menjadi fall in love with a go-go. Yuk, ayo, buruan. Isda didn't buy a book. Brought loh, bukan bought, bukan bought. Brought. Isda didn't brought. Broughtnya dirubah dulu. Dirubah menjadi apa, ayo? Punya Tia, brought-nya tinggal dirubah menjadi bentuk pertama. Apa bentuk pertamanya? Wiwin, betul. Isda didn't bring a book. So, bring brought. Oke. Oke, Mas. Lagi yuk. Saya belum puas. Masih ada yang salah soalnya. Siapa lagi ya? Rofi told me. Belum selesai sih kalimat ini. Tapi nggak apa-apa.
Rofi told me. Mau ganti HP, oke. Rofi didn't tell me. Betul ya Wiwin? Udah Wiwin gak usah nyoba lagi, yang lain lagi. I sold a car. I sold a car. Ayo bikin kalimat negatifnya. I didn't sell a car. Ayo, sell-nya gini atau gini? I don't sell a car. Sell-nya yang mana? Sell gini atau gini? Kalau sale ini artinya diskon ya. On sale. Kayak diskon gitu. Kalau kata kerjanya sold itu dari kata sell. Betul gak sih, kok saya lupa ya? Oh my god, what the frog? Sell, sold. I'm in love with the coco. Udah mau kencing lagi nih. Iya, sell, sold, solar. Astagfirullahaladzim. Bisanya saya juga bingung. Padahal bener sell ya, S-E-L-L ya. Ini memastiin aja. I don't sell a car. Oke. Apa lagi ya contohnya ya? Ini deh. She fell apart. Oke. Buat ya. Boleh dicoba, saya mau koreksi dulu.
Coba saya lihat. Mana yang nyoba nih? Sri Andayani. She do not feeling apart. No, kata bantu untuk past tense adalah did not. Rofiana, betul ya Rofiananda. She didn't fall apart. Rofi benar ya? Oke. Rahma, she didn't fall apart. No, it's not failed. Fell itu dari kata fall. Fall, fell, fell. Fall, fell, fallen. He didn't feel separated. No, no, no. Feel itu felt, oke. She didn't fall apart, oke. She didn't feel apart. Bukan feel dia ya. Fall. Fall itu oke. Fell. Tapi kalau feel itu menjadi felt. Kalau fail, gagal, menjadi failed. Sebel kan? Apa? She didn't fail. No, it's not failed. Fell. She didn't fall apart. Coba lihat nih yang di saya. Fall jadi fail. Feel jadi felt. Fail jadi felt. Oke? Selamat bingung. Banyak banget. Iya, makanya. Tapi kalau lama-lama sering dipakai biasa kok. No, nggak mumet. Satu lagi ya, terakhir ya, sebelum berakhir. I ran out of money. Ayo, bikin kalimatnya. Menjadi kalimat negatif past tense. Ayo, I run out of money. Bikin kalimat ini menjadi kalimat past tense, negatif. Ayo, coba. Kok nggak ada yang coba? Ayo dong, coba. Atau lagi googling, run itu berubah jadi apa ya, gitu. I do not out of money. Ingat, past tense bentuk negatif tidak pernah pakai do not, tapi pakai didn't. Hah? Sorry, saya yang salah kasih kalimat. harusnya kalimat saya adalah I ran. Yang tadi saya kasih itu kalimat simple present tense ya. Harusnya saya kasih itu I ran out of money. Harusnya saya kasih kalian kalimat ini. Ubah jadi kalimat. Oke, siapa tuh udah betul jawabannya tadi tuh? Nining betul ya. I didn't run. Bukan run from, run out. Run out itu artinya kehabisan. I'm running out of money. I run out of money. Kalimatnya menjadi I didn't run out of money, oke?
Itu lagi deh, biar hati saya puas. Apa ya? He took her out. Bikin kalimat ini menjadi kalimat negatif simple past tense. He took her out. He took her out. He took her out. He didn't take her out. He didn't take her out. Take, ya betul. He didn't take her out. He did not take her out. Betul ya Rasahani? Oke. Sudah ya sampai sini? Betul, betul. He did not take her out. Betul ya? Betul kok, he didn't take her out. Wait. Oh, Rasahani yang jawab tadi ya. He didn't take her out. Oke. Sampai sini masih bingung? Dihukum apa? Hukum gantung. Oke. Untuk latihan, kalian kerjakan activity 9. Lihat itu. Activity 9 di samping itu ya. Halaman berapa tuh? Halaman 44. So, halaman 44, activity 9. Ini PR kalian. Ubah kalimat 10 kalimat ini menjadi kalimat past tense. Simple past tense. Oke? Nanti cara ngumpulinnya, tolong ketua kelasnya dikoordinir, punya teman-temannya, dikumpulin, dijadiin satu folder. Nah, kalau semuanya udah ngumpul ke ketua kelas, kalimat positif aja, nggak usah kalimat negatif. Hanya kalimat positif. Kumpulkan ke ketua kelasnya, baru nanti kumpulin ke saya, oke? Kalimat positif aja, nggak usah kalimat negatifnya. Kumpul ke ketua kelas ya, nanti yang ketua kelas yang kasih saya. Oke? Siapa ketua kelasnya? Oke sih, oke. Ya, oke ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, waktu kita udah mau habis juga. Chip merubah kalimat menjadi positif ya. Menjadi kalimat positif tapi dalam bentuk past tense ya, dalam bentuk lampau, oke?
Mbak Kesi Agnia, tapi dia izin tidak masuk kelas. Nah, kalian aja ngasih tahu dia, sekalian ngingetin dia. Oke? Dia ada chat saya tadi bilang nggak bisa masuk. Oke. Yeah. So, see you next week for English class. And see you on Thursday. Bye-bye.